बच्चों, hello बच्चों. Today now discuss the हिंदी हिंदी वापस शुरू करिए. हाँ? वापस से शुरू करिए, हिंदी में लीजिए पूरा नॉर्मल. तो बच्चों आज मैं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 डिस्कस करूंगा कुछ और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. तो देखिए आप लोग, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, it means x cube equal to 1, x cube minus 1 equal to 0, and factor x minus 1, x square plus 1 plus x equal to 0. Either this equal to 0, x equal to 1, or x square plus x plus 1 equal to 0, and x equal to minus 1 plus minus b square minus 4ac upon 2a. This equal to minus 1 plus minus under root minus 3 upon 2. Under root minus 1 equal to I, it means minus 1 plus minus under root 3 I by 2. So cube root of unity is 1 minus 1 plus under root 3i by 2 and minus 1 minus under root 3i by 2. If omega equal to minus 1 plus under root 3i by 2, then omega square equal to minus 1 minus root 3i by 2. It means cube root of unity is 1 omega and omega square. Now omega cube equal to minus 1 plus root 3. Omega cube equal to omega square into omega. It means minus 1 plus root 3i by 2 into minus 1 minus root 3i by 2, and multiply this. 1 plus root 3i minus root 3i minus 3i square upon 4, that is 1 plus 3 upon 4, I square equal to minus 1. This means 4 upon 4 equal to 1. It means omega cube equal to 1. Again another relation. Again another relation, 1 plus omega plus omega square equal to 1 plus minus 1 plus root 3i by 2 plus minus 1 minus root 3i by 2. This means 1 minus 1, this equal to 0. It means 1 plus omega square equal to 0, and omega cube equal to 1, where 1 omega and omega square is cube root of unity. Now we take some problem related to this. Now we discuss the some problem related to this.
First problem, prove that first problem, find the value वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 where 1 and omega square is the cube root of unity. Now we know that 1 plus omega square equal to 0. It means 1 plus omega equal to minus omega square. Now put in this equation 1 plus omega minus omega square का power 7, this equal to minus omega square का power 7, this means minus 2 omega square का power 7, this means minus 2 का power 7 into omega का power 14, minus 128 into omega cube का power 4 into omega square. Since omega cube equal to 1, it means minus 128 omega square. That is the value of 1 plus omega minus omega square का power 7. Now you take another problem related to this. And second problem, minus 1 plus root 3i by 2 का power n plus minus 1 minus root 3i by 2 का power n minus 1 plus root 3i equal to minus 1 where n is not a multiple of 3. n is not multiple of 3. Now we have to prove that this equal to minus 1. We know that omega equal to minus 1 plus root 3i by 2, then omega square equal to minus 1 minus root 3i by 2. Then this equation equal to omega का power n plus omega का power 2n. ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n. First, वन प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n 1 माइनस ओमेगा का पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा का पावर 2n अपॉन 1 माइनस ओमेगा का मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ओमेगा का पावर n, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी गेट 1 माइनस ओमेगा क्यूब अपॉन 1 माइनस ओमेगा का पावर n.
1 minus x cube equal to 1 minus x, 1 plus x square. By this factor, we get the value this. But omega cube equal to 1 and omega का power 3n equal to 1. This means 1 minus 1 upon 1 minus omega का power n is equal to 0. This n is not multiple of 3, hence omega का power n not equal to 1. This means 1 plus omega का power n plus omega का power 2n equal to 0. This implies omega का power n plus omega का power 2n equal to minus 1. Now we prove this relation. Okay. Again, we discuss the another problem related to this complex number. प्रॉब्लम नंबर 3, अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी के समझ में ना आए तो वो कमेंट में लिख सकता है, मैं उस प्रॉब्लम को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. नाउ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4 equal to pi by 4, then prove that mod z minus 2i equal to 2 root 2. Now this is a problem of complex number related to argument. Argument means amplitude. Amplitude का means if z equal to x plus iy, then modulus of z equal to under root x square plus y square, and argument of z equal to tan inverse y by x. Okay, and argument of z1 upon z2, this equal to argument of z1 minus argument of z2. Using this formula, argument of z minus 2 upon z plus 2 equal to pi by 4. Now take z equal to x plus iy, then argument x minus 2 plus iy upon x plus 2 plus iy, this equal to pi by 4. Argument z1 upon z2, it means argument x minus 2 plus iy minus argument x plus 2 plus iy equal to pi by 4. This implies argument z means tan inverse y upon x. This means tan inverse y upon x minus 2 minus tan inverse y upon x plus 2, this equal to tan inverse 1. Tan inverse a minus tan inverse b, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रिलेशन है tan inverse a minus tan inverse b equal to tan inverse a minus b upon 1 plus ab. Okay, and this means tan inverse y upon x minus 2 minus y upon x plus 2
upon 1 plus y upon x minus 2 into y upon x plus 2. This equal to tan inverse 1. This means y upon again y upon x minus 2 minus y upon x plus 2 upon 1 plus y square upon x square minus 4 equal to 1. Taking LCM, y into x plus 2 minus y into x minus 2 upon x square minus 4 plus y square equal to 1. Again, xy plus 2y minus xy plus 2y upon x square plus y square minus 4 equal to 1. This implies 4y equal to x square plus y square minus. This implies x square plus y square minus 4y equal to xy plus 2y minus xy minus 2y x square minus 4 x square minus 4 plus y square equal to 4. Equation number 1. Then the value proof करना था mod z minus 2y mod z minus 2y this equal to mod x plus iy minus 2y. This means under root x square plus y minus 2 का whole square. This means under root x square plus y square minus 4y plus 4. Then from 1 put the value of this under root 4 plus 4, that is that under root 8, that is 2. ये प्रूव हो गया. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में फिर डिस्कस करूंगा. नाउ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है. ओके, गुड नाइट. चलो.